I love you. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. What I gifted. And sometimes you just gotta believe. This is what I did for my mom. Handmade craft. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Actually, I don't have phone right now, so I'm vlogging this video in iPad. As I told you guys earlier, I'm gonna give you guys free books, like free notes and books for Neet students. I have selected some of the. I have very selectively selected, specifically selectively selected some people who are really suffering a lot, who don't have money to buy NCRT, like who don't have money to buy books. I'm gonna give these books to them. I'm actually in process. I'm gonna give these books to people who are really suffering, and in this video I'll show you how I'm doing, what I'm going to do, whether the people received their books or not. I'll show everything in this vlog. நான் வந்து புக்கு கொடுக்கல, புக் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாதீங்க. யார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு கூட தான் அந்த புக்கை நான் கொடுக்குறேன். நான் இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நிறைய கிவ் அவேஸ், நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறது, அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவேன். அப்போ பண்ணும்போது ஷியராக அவங்க எல்லாருக்குமே நான் கொடுப்பேன். ஸோ இப்போதைக்கு யார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, யாருக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப இல்லை, யாருக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது, யாருக்கு வந்து புக்கு வாங்க கூட காசு இல்லை, அப்படி எனக்கு கொஞ்சம் வீட்டில் ப்ராப்ளம் அக்கா, எனக்கு வாங்க காசு இல்லை, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறவங்க மட்டும்தான் ரொம்ப செலக்டிவாக பார்த்து யோசித்து பார்த்து பிக் பண்ணி நான் வந்து புக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ நான் மன்னிச்சிக்கோங்க, உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு சொல்லி தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்றைக்குமே. இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நிறைய வந்து நம்ம கிவ் அவேஸ் நான் கொடுப்பேன், நிறைய ஃப்ரீ புக்ஸ் நிறைய கொடுப்பேன். அப்போ வந்து ஷியராக உங்களுக்கு எல்லாருமே கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ். புக்ஸ் ஒரு 16 புக்ஸ் கிட்ட இருக்குது. 16 புக்ஸ் வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி யாருக்கு யாருக்கு எந்தெந்த புக் போகணும், யாருக்கு யாருக்கு என்னென்ன புக்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப செலக்டிவாக கொடுத்துட்ருக்கேன். என்னை தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். இன்னும் வர வீடியோஸில் இன்னும் வர நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்ம வந்து நிறைய கிவ் அவேஸ், நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறது, நிறைய வந்து ஃப்ரீ திங்ஸ், நிறைய திங்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம் இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில். ஸோ there is lots and lot of time. நிறைய டைம் இருக்குது, நான் இருக்க போகிறேன், நிறைய டைம் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல, என்ன நம்மளுக்கு கொடுக்கலையே, நம்ம மெசேஜ் பார்த்துட்டு அவங்க ரிப்ளை பண்ணல. ஏன்னா டு பி ஹானஸ்ட், நான் ஐ காட் லைக் லிட்ரலி 60 மெசேஜஸ் கிட்டே எனக்கு இருக்குது. உண்மையாக சொல்லணும்னா நிறைய மெசேஜஸ் இருக்குது. நான் இன்னும் நிறைய பார்க்கக்கூட இல்லை. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் ப்ளீஸ் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து ஃப்ரீ புக்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்துறான்னு கூட நினச்சிருப்பீங்க. நோ, சி
ஆக்சுவலி நான் வந்து கொரியர் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் கிடைக்க லேட் ஆகிடுச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு பேப்பரில் வந்து wrap பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க, அப்பா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து நார்மல் பேப்பரில் வந்து நீ பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி வந்து கொரியருக்கு ஒரு ஷீட் இருக்கும், ஒரு ஜூட் பேக் மாதிரி ஒரு ஷீட் இருக்கும், அந்த ஷீட்டில் தான் போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அவங்க அங்கே வாங்கவும் செய்வாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி திங்ஸ் வாங்கி இதை நான் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஃபிசிக்ஸ் புக் கேட்டிருந்தாங்க. 32 years ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க் அவங்க கேட்டிருந்தது என்கிட்ட. அப்புறம் வந்து எனக்கு வேறு ஏதாவது ஃபிசிக்ஸில் வந்து புக் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி புக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு வந்து 12th CBSE வந்து ஃபுல் மார்க் புக் இருக்குது, லைக் அது வந்து சொல்யூஷன்ஸ், பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுற மாதிரி. ஸோ வந்து இது ஃபிசிக்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ production. I did my first packing. This is going to Erode actually. இது வந்து ஈரோடுக்கு போகுது இந்த பார்சல். இந்த பார்சல் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா மறக்காமல் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ரிசீவ்டு இல்லை வந்துருச்சுன்னு சொல்லி மறக்காமல் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது.